we had a flood before the hurricane, maybe 3 weeks or so before the hurricane, so all the land was full of water. And then the hurricane, it just, when it came, it was not a lot of wind, but just rain. Where we are now, we had 5 foot of water here. So we lost a lot of animals because of the water. We were sitting down and just say everything all right until we came, about 4 o'clock we came to the farm. We couldn't, it was unbelievable. Water. All the animals trying to get in high places. I had a machine over there. I had a lot of other goats up on top of the excavator. And all the fence posts was full of snakes and crabs and stuff. That's the only thing was sticking out the fence post there, but about 6.5 feet tall. Now only the top of them was out of the water. I saw it before, that was the worst ever. And you know, you were talking to older people, 60s and 70s, they never saw that before. So, you know, it used to be a time in the older days when you could predict where, like, you know, a certain time of the year you expect certain things to happen. You expect certain things to happen. You expect, hey, well, I got rain and spring coming in May and June, or I can plant the corn or something like that. But now we getting floods in November and December. So it's hard to predict now. The hurricane's getting later. You see cold fronts still, you know, still coming in now. So it is a climate change. But it's hard for me to say, to predict what it is, what caused it. But everything changed in the last, say, 20 years. Things would happen to you 20 years ago. It's a totally different thing now. Because 10 or 15 years ago, Long Island was one of the biggest farming communities in the Bahamas. And we're known for pineapples and limes and all that kind of stuff. You can't buy a lime on Long Island now. We used to have thousands of bags going in Nassau every week. And you can't buy it, and you can't grow it. You try to grow it, and they grow to a certain stage, and then they die. Andimene tikuonera ndumukuonera mundu wangamu izi zizachitika chifukwa cha nkhani ya kwakukulu kusintha kwa nyengo. Kusintha kwa nyengo kutibweretsera mavuto osiyanasiyana kuno kumudzi, komanso mabanja athu kubweretsera mavuto osiyanasiyana chifukwa kwakukulu ife anthu kuno kumudzi timadalira ulimi. Ndi mu ulimimo pali maulimi awiri amene timatha kuchita monga mbali ya kuno kumudzi kwa Chizuyi kapena kwa Tema Ganga ndi mafumu ena. Pali maulimi awiri amene timadalira kwambiri. Pali ulimi wa chimanga ndi ulimi wa mpunga. Ndiye chifukwa cha kusintha kwa nyengo pali nthawi zina amene timatikalima timatha kukololako ndithu. Koma chaka chinochi ndimene nyengo inasinthira zatipanga kuti zativuta kuti mwina mbewu zonse ziwirizo kuti tikolole moyenera monga mene mukuonera mpungamo. Apa zosonyezeratu kuti mpungawo wapserera chifukwa choti chakusintha kwa nyengo mene tikunenawo. Mvula inadzangogwa kwambiri nthawi yoyambirira kumapetoku tonesa kuti mvula ija sinathe kupitirira. Zinthu zimene zapangitsa kuti mpungawo ukhala ndi choncho. Moti apa nthaka ndiyoti yaumiratu palibiranso madzi ayi. Chifukwa mpunga umapanga bwino kwambiri ngati pamalopo pali madzi oyenerera kapena pali chinyontho chambiri. Ndiye kutero kumpungawo wapserera chifukwa kosomene tikuonako ni minda ya anthu ena imene amalima anthu ozungulira kunoko. Kusintha kwa nyengo umenekonso kutibweretsera mavuto mabanja athu chifukwa nanga sichifukwa kuti tidalira maulimo umenewo monga ngati mpungawu timaudalira kuti tikakolola timatha kutenga timagulitsa, tikagulitsa timagulitsa ntchito mabanja mwathu monga kugulitsa kula zovala, kulipirira ana skulu, mwina kuthandizira ana masiye ngakhalanso anthu amene akudzidwa ndi matenda ya HIV/AIDS. Timatha kuwathandiza mabanja mwathu chifukwa cha mbewu imeneyi. Ndiye kuteroku tukhulupirira kuti chaka chinochi tili ndi mavuto akulu kuti tikwaniritse zimene timazipeza kuchokera ku mbewu imeneyi. Me llamo Gilberto Choque Maraza y trabajo en la carretera Cotapaxi-Santa Bárbara, el ABC, y hago los trabajos diarios.
Antes eran mis padres agricultores, producían la gualusa, el zacacha, la yuca. Pero no es como los años anteriores que ha pasado, porque por motivo de las causas de la lluvia ya no es como los años pasados que llovía a su tiempo. Por ejemplo, en febrero llovía todo a su tiempo, pero hoy estos años ya cambia todo el clima, entonces la producción ya no rinde como los años pasados. Por eso los hijos ya buscamos estos tipos de trabajos, estaban en lugares distintos, empresas y otras cosas más. Yo he sido agricultor hasta el año 90, mi persona, pero desde los 90 la producción ya ha bajado, en 1990 ha bajado mucho. Hablamos por cajas, digamos. Si este año, digamos, yo tengo un 100% metros cuadrados la mandarina, este año produce, digamos, unos 25 cajas, pero los años pasados producía como a 100 cajas, sí, harto. Pero así cada año era anual, pero daba, esa plata lo ahorrábamos para todo el año, abastecía para todo, para comprar eso, porque ya hasta la tierra está seco, ya no llueve mucho, hace a veces mucho sol, por eso está ya migrando de este lugar, para poder sobresalir ya un poco adelante, ¿no? Los jóvenes estamos buscando. Yasinta udabwela mvula ya mbilimbili kuno mvula ya mbili chimanga chose ukokoloka kupita kunyanja moti pali mavuto kwambiri nde chimukokoloka choterocho chimene chidasomphoka nde lidadzabwera mulungu adapereka sodzuwa basi chimanga chiluphatika chidafera mitolo nde kuli vuto lalikulu kuno kumbaliza kudya lose dziko okuntunda uko madzamesa umu kumene kudonongeka madziso nduku tsona kuti makuchita kuntunda madzamesa umu chimanga basi ufolera kuchita dzakatandi chosabereka bwino udzapereka dzuwa tsapano mvula ijeta aba yapita nde vuto lili kuno mudzi wanga uno kumbaliza kudya ni mavuto wakulu ikatero nde timathamikira kumitsinjeko timayesa kuti chaka chinochi kudya vuto limene lipereka linkana kumtsinjeko kwauma timagoma masuku koma chaka dzino kwauma kusiyana kwake motinenera mukale mvula ikagwa ikatsindikiza tilime chinangwa tilime mbatata mbewu zonse timalima mpaka nyemba inoka nyemba ndiye kuno malira zusiyana mvula ikuchita nsanga mavuta limweli yothandizidwe china pamene popanda monga mulungu watipira mtima kuti kupereka mvula madzina alanda tunadzapereka sodzuwa watatsiriza zakudyazo basi poyimira palibe. Personally, I have been here between Ansana and Banyan Tree for the last, I would say, more than 15 years. And I have observed the weather patterns have also changed here. The wind speed is much stronger, more severe storms. And sometimes during the March-April period, that's the hottest period, it's really hot. And then we have unpredictable weather. And we have more beach erosion due to the strong waves. So a lot of things have changed in the last, I would say, 10 years. And if it is to continue, if global warming is to continue, I think these things will continue to get worse. And since Maldives is a very low-lying nation, we're just about a meter above sea level, and we may be the very first country that may be affected by sea level rise. For us, even 1 degree rise in the sea temperature is fatal. In other parts where you have forest and so on, a 1 degree rise you may be able to tolerate. But with corals, even 1 degree rise than normal is fatal for them. So it is a matter of life and death for us. We need to protect the coral reef. Soon after the El Nino, I would say about between 50 to 70% of our income went down.
this was the result of the coral reef dying, and it took about 1 or 2 years before corals started to come back. And not only corals, it also affected fish life. When little corals die, it is also associated with small fish that in turns are eaten by the big fish. So some species of small fishes also disappeared. So that is the reason why people stopped coming this way, and it took about, I would say, more than 2 years for people to start to come back to the Maldives after the El Nino of '98. Here in the Maldives, we don't have any factories or mass pollution. I would say we are being punished for a crime that we did not commit. There are countries that are releasing so much of gases into the atmosphere, and all these things are affecting the world climate. And we, being a small nation, we are going to be among the first to disappear. Acá lograron achua pukata ach shatiempo maukita clima cambió ukatja pukata achu como sañani choque cámara que apilla ulyoko kat cebada nata que acá pacha cambia wal este spau taque con esa somjama parece pero taque con achua achospa pero ukatja otio karoja taño chirina ka othi anjita achuna karoja la una kawal hanwal tajete ukatja uivana karoja igualmente rekio hanera kio ukaroja otjeva la una karakio animalas hano iba sin jama gente per tiempo ja mai amhaptra junto tatatja ma parece hay como je pero ukat hanio ma suma cambio puni gitech uka hacha sí ototio pero hani pone 100% otikiti ja sañane ja hoy per kuna pachawa ja sañane ochnya saje o kawipin hani tiempo ne pachane ket nairaja kuna pachapar opori din hoy pisa avaserosa maya avasero todavía hoy perosa quiere que porje ochnya saja wañanta ba jarakio hoy persaja avasero que por kauna nagaran ma hane sum unihapta ka cambio de clima cambia. পরে আমরা দেখছি যে আমাদের এসে ঘর বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না, অন্য অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। তারপরে আমাদের সকালে আমাদের খিদে ছিল অনেক, রাতের বেলা আমরা কিছু খাইনি, খিদে নিয়ে আমরা অনেক ঝামেলা করে আমাদের ঘর বাড়ি এসে দেখি না কোথাও জাল নেট আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, সেই বিরচাচ্ছি। তারপরে আমাদের অনেক দূরে নিয়ে সেটা পেয়েছি, আমরা এসে সাগর পাড়ে এসে দেখি আমাদের কিচ্ছু খুঁজে পাচ্ছি না। তারপরে দেখি অনেক জিনিস পড়ে রয়েছে, অনেক জিনিস ক্ষতি হয়ে গেছে, সেটাকে তৈরি করে নিচ্ছি, আমাদের ঘর নিজেরাই আবার কষ্ট করে উঠাইয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে থাকতে চাই না, কেন থাকতে চাই না জানো, পানিতে সব ডুবে যায়, তারপরে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়। আমরা একটা গাছ লাগাইলে গাছের গোড়ায় পানি যেয়ে পড়ে, লবণ পানি যেয়ে পড়ে, সেই কারণে আমরা এই জায়গায় থাকতে চাই না, আমাদের আটা চলায় অনেক ক্ষতি হয়। তারপরে আমাদের এখানে থাকার পরের জায়গায় থাকি কি আমাদের অনেক কথা বলে, সেই জন্য আমরা এখানে থাকতে চাই না। আমাদের ইচ্ছা আছে যে অন্য এলাকায় যে বড় করে ঘর তৈরি করব। আমার প্রথম ইচ্ছে আমার পড়ালেখা করানোর অনেক ইচ্ছা, তারপরে আমি পড়ালেখা করে মানুষ হব, এটাই আমার বড় স্বপ্ন। যেন চাকরি করব, এই কত পুলিশ অফিসার, তারপরে স্কুলের মাস্টার, এরকমের অনেক আমার চাকরি করার ইচ্ছা ছিল। কেন আমার পেটের দায় মাছ ধরতে হয়েছে, তাহলে আমরা খাবো কি? আমাদের পেটের তো কোনো অভিমান আছে, খেতে হবে, তাহলে না খাই তো থাকতে পারবো না। আমাদের মাছ ধরার পরে অনেক লোকে অনেক কথা বলে, আমরা খারাপ মেয়ে, তাইলে অনেক কথা বলে, এই কথা শুনে আমরা ধরি, রোদে পুড়ে আমরা অনেক কষ্ট করে মাছ ধরে পেটে দিতে হয়। In Hurricane Andrew, I was on the island of Eleuthera and was not prepared. Not specifically not prepared physically,
but not prepared mentally, emotionally for the devastation that it causes in your life. And I thought, if I have all of the things that I need, that I think I need, and I'm not prepared, what about those people who are struggling from day to day and still lose everything? And I thought, no, from now on, I want to know, and once I know, I want to share. That's what I want to do. I had to pack in the car all of the belongings that I could think of and leave the rest. That was it. Get in my car, go about 10, 15 minutes away, put the car on the boat, myself on the boat, and leave. You leave everything. And that's exactly what I did. Unfortunately, of course, you don't think of the things that later in life will be most precious to you. You think only of the things that you're using every day. So, of course, mementos that I had, photo albums that I had, those kind of things were left behind. When somebody says to me, this is God's will, I'm most of the time agreeing with them, but not the resignation of it. But if this is how it's planned to be, then we are given also by God then the understanding, the tools, the energy, the life to take advantage of the information that is there, to act on the information that is there. If you're used to planting a certain crop and the rains are not coming as you expect, perhaps there is another crop that will grow with less rain and still give you the income that you need. The future of the Bahamas, if I listen to the negative naysayers, we're all going to sink to the bottom of the ocean at some time. I have to be on the other side and be very positive. I wake up in the morning and I have everything around me that I possibly need to have a wonderful life. I know that it's in jeopardy in a number of areas. I need to find out the best way today that I can prepare for whatever disasters may come and enjoy what I have today. Desde el año 90 más o menos ya se ha ido sucediendo poco a poco, no ha sido, digamos, algo brusco, sino que poco a poco se ha ido dando. Estos 3 últimos años muchísimo más, ya que las precipitaciones han ido aumentando así muy fuerte, y se ha ido pasando ya el tiempo de lluvias, que ya no es prolongado. O sea, en un mes llovía todo lo que tenía que llover en un año, por decir. Cosechábamos café, sembrábamos, pero hemos visto mermados nuestros ingresos, ya no podíamos, ya no era sostenible nuestros ingresos, ya que los precios han ido bajando, y es así, más que todo la producción ha ido bajando, y ya no era sostenible, hemos tenido que dedicarnos a otros cultivos, así que también mis compañeros, algunos compañeros de la comunidad, han ido ya sembrando coca también, que es un cultivo más resistente, digamos, que no le afecta tanto ya el cambio climático, ¿no? Ya no vivo en mi parcela, ya no estoy más con mi familia, sino estoy más en el campamento, ya no he abandonado de alguna manera mi familia, mi esposa, mis hijas. Y bueno, es un cambio que, o sea, a mí prácticamente me ha golpeado muy fuerte, digamos, ¿no? No hemos perdido la fe, no hemos perdido la esperanza, creemos de que vivimos con la ilusión de que esto pueda cambiar, que pueda estabilizarse, las lluvias puedan ser más estables, ¿no? Tenemos esa fe todavía, pensamos de que pueda esto mejorar para nosotros mismos, ya que desgraciadamente no todos podemos ser funcionarios públicos, ni todos podemos conseguir, no tenemos la misma suerte de poder conseguir un empleo. Entonces tenemos esas esperanzas de que esto pueda cambiar, pueda ser como antes.